scale up this commitment. Baadhi ya wazazi wameendelea kulalamikia kulazimishwa kununua sare mpya za shule ya junior secondary kutoka kwa duka maalum ama maduka maalum, hii ikiwa ni kinyume na maagizo ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Mbunge wa Kimilili Didmus Barasa sasa anataka serikali kuchukulia hatua kali walimu wakuu ambao wana hulka hiyo. I have discovered that thousands of head teachers have gone against these guidelines and directions. They have developed their own fee structures. They are now demanding that before the students are admitted, they have to buy uniforms and a number of clothes from selected dealers. Some are even saying that they should collect money in cash. And I want to ask the government of Kenya to take action against any teacher that goes against the regulations of government by imposing extra levies. The head teachers, the BOMs, the PTS, going by the words of Honorable Ezekiel Machogu, they have no powers to sit anywhere and they decide extra levies that the children are going to pay before they are admitted. I want the government of Kenya to take stock of the number of students who have been admitted, and any school that will be found to have admitted lesser number of students as compared to those who are coming from the previous classroom in the same school to explain. And I am going to be very keen, specifically in my constituency, Kimilili constituency. Beginning from tomorrow, I'm going to move from school to school. And what I'll be doing is to check the admission letters with a view of unraveling any school that has imposed extra levies on the parents. Na shule nyingi katika kaunti ya Murang'a zimedokeza kwamba zimejitayarisha kikamilifu kwa masomo ya sekondari ya awali yaliyong'oa nanga rasmi hapo jana kote nchini. Katika shule ya Pioneer, wanafunzi 60 tayari wameripoti kwa masomo hayo, huku shule hiyo iliyo na mikondo miwili ya kila darasa tayari ikitenga jengo kando kwa wanafunzi hao. Mwalimu msimamizi wa JSS Stanley Kinyanjui amesema wana vifaa vya kutosha yakiwemo maabara na madarasa ambayo yametengewa kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu mwafaka. They were here enough as early as 7. Luckily for us, we had prepared last week. The parents were here, they selected the uniforms, so the runners were here in full uniform this morning. The few, about 3 you see without uniform, these are the runners who joined us today from other schools. On the side of preparation, professional documents, we prepared last week. We downloaded all the documents, the curriculum design, the schemes, and the timetable. Teachers who allocated the subjects last week, they also planned. So this morning it was a normal teaching day for us. It was not a day for preparation. As you can see, this is the one of admission of grade 7 students into junior secondary school, and the exercise in the entire sub-county has taken off very well. As you can see at the back, we have over 90% reporting. We have 157 students who have reported today in technology primary school. And this is cutting across all the other schools in the sub-county that we have been able to visit. We have received around 45, and we anticipating that probably by the end of the day we shall have received 60, which is actually our target. That means to have 2 classes. We continue to appeal to those that probably haven't gotten schools to come over to Pioneer School, because for us, we are prepared. The classrooms are ready, the laboratories are ready. The kids are basically already in class being taught as we speak, and therefore this means that we are quite prepared. Na wakati huo wa Kenya wakizidi kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha,
Na gredi ya 7 ya mtaala kuanza rasmi, wadau kwenye sekta wamemuhimiza Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu kuwaunga mkono ili kufanikisha mtaala mpya wa CBC, wakisema Waziri Magoha aliwashughulikia kuwezesha wao kutekeleza haya. Kulingana nao, Magoha alikuwa akiwashawishi pamoja na wazazi na wanafunzi kutafuta mbinu mwafaka za kuhakikisha CBC inatekelezwa. The late Professor Magoha has been very instrumental in the startup of this CBC center. When we opened to the public after that statement from the late professor, we allowed parents to bring the children back to our amusement park. But when they came, they were more interested in the farm than they were interested in the amusement park department. Ni jambo zuri, limetufaa kama walimu, na kwa mzazi yote, shule yote ambayo iko pale nje, nafasi ipo, nyote mtaruhusiwa ili kusoma zaidi. Grade 7 is the first pioneer class to be in the junior secondary. As Gravity CBC Center, we are fully equipped. We have upgraded ourselves equally to handle the junior secondary learners. As you can see, we have some of the models that are there in the junior secondary schools. This one is up in the integrated science, where the learners are supposed to learn practically on how the excretory urinary system of a human being functions. Hivyo hilo jambo niliona likiwa nzuri sana, kwa sababu ukileta wanafunzi hapa, kama ni sehemu hizo za mwili zaweza kuchukua siku wiki 2 kusomesha, lakini wakija hapa dakika 10 watakuwa wameelewa kila kitu. Na jamii zilizokuwa zikiishi katika msitu wa Kirisia na kuhamishwa hadi maeneo ya Ngari sasa zimelalamikia hatua ya viongozi wa shirikisho la misitu ama msitu huo, wakiwataja kuwa wafisadi na waliokuwa wakijihusisha katika shughuli za kujinufaisha tu, kama vile ukataji wa miti ovyo na hata kuchoma makaa. Wameongezea kwamba walikuwa wameahidiwa na serikali kwamba wangenufaika na mpango wa stima pamoja na huduma zingine, ila kwa sasa wanapitia changamoto chungu nzima. Sisi tulitoka kwa mistuni bila kulasimishwa na serikali, tukatoka na tukarudi kukaa nyumbani. Lakini wale leaders ambaye walikuwa wameshaguliwa kwa CFA wamekuwa leaders ambaye ni corrupt. Tunaona kwamba kila wakati miti ambayo inaitwa sandwood, kila wakati biashara ya sandwood inaendelea kwa hii county. Na biashara ya nani kama imekuwa kitu kama halali. Biashara ya makaa ndio sasa ndio imekuwa kitu criminal zaidi. Hiyo ndio wanafuatilia sana, lakini maneno ya sandwood, kwa sababu hiyo ndio iko na pesa mingi. Mambo mingi ndani ya msitu wa Kirisia imekuwa yakifanyika kwa giza. Hakuna mipango yote ya kasi, mipango ya maendeleo, mipango ya resources ambazo ziko kwa mistuni zimekuwa zikiuzwa bila kujulisha wananchi. Kwa hivyo siku ya leo tumeamua kama wakazi wa Ngari kubadilisha ile uongozi ulioko sasa. Unaongozwa na chama la Nangirau. Tumewapea wiki 1 watoke. Wasipotoka tutakuja kama wakazi wa Ngari kupanga maandamano ya kuwatoa. Maafisa usalama na wadau katika sekta ya matatu kaunti ya Nakuru wameafikiana kushirikiana kupunguza visa vya ajali barabarani. Kamanda wa polisi eneo la Nakuru Peter Mwanzo wanasema idadi kubwa ya ajali za barabarani inatokana na utepetevu wa madereva na watumiaji wengine wa barabara. Alikuwa akizungumza katika mkutano ambao uliwaleta pamoja maafisa wa usalama na washikadau katika sekta ya matatu. Sakali Didmus na kina cha taarifa hii.
Ni mkutano ambao umewaleta pamoja washikadau mbalimbali katika sekta ya matatu na vile vitengo vya usalama kuzungumzia masuala tofauti ambayo yanaathiri sekta hii katika kaunti hii ya Nakuru. Na kando na kuzungumzia masuala hayo yanayoathiri sekta hii katika kaunti hii ya Nakuru, vile wamezungumzia mustakabali wa uhusiano baina ya wale wanaofanya shughuli zao katika sekta ya matatu na vitengo mbalimbali vya usalama. Mtazamaji, niruhusu nizungumze na ninaye hapa mwenyekiti katika eneo la kati ya bonde la Ufa, sekta ya matatu, ambaye atazungumza nasi kwa ufupi. Na kando na hilo nitakuwa nazungumza vile na kamanda wa polisi katika kaunti hii ya Nakuru, tueleze mawili matatu kuhusiana na shughuli hizi mbalimbali. Mkutano wa leo ulikuwa wa muhimu sana, sababu tulikuwa tunaongea kuhusu security na kuhusu mambo ya accident kupitia kwa SACCOS na drivers. Na tumeweza kufikiana ama tumeweza kuongeleshana ya kwamba kama ni drivers lazima waweze kuwajibika, mambo ya kuweka switch kwa gari lazima itolewe, na lazima mambo ya pombe ikwishe. Huwezi kuwa driver na unabeba abiria ukiendesha gari. Na sisi kama chairman ama washikadau wa matatu tumeamua ya kwamba tutaweza kuwafuatilia, tutaweza kuwajibika. Sisi wenyewe tutaweza kufanya spot checking, kama driver anakunywa tuweze kuachana naye. Peter Mwanzo ambaye alituzwa ndo huyu hapa, kamanda wa polisi hapa Nakuru. Mwanzo, kongole bana, chanda chema wewe, kumbe kazi nzuri unaifanya hapa. Labda tuzungumzie mkutano kama huu unanufaishaje na kuboreshaje shughuli zenu nyinyi kama maafisa wa polisi? Na mkutano huu ni mkutano muhimu sana, hasa kwa sekta ya matatu, maana kwa muda mfupi sana kutoka mwezi wa Disemba hadi leo, hii stretch yetu ya kutoka Chasangwani kuja mpaka Naivasha ndani ya Nakuru County, kwa muda mfupi tumepata ajali nyingi, na hilo si jambo la kudhirisha to kufurahisha hata kidogo. Kwa hivyo ndio maana tuliona tukae vizuri, tukae pamoja na watu ya matatu, tuweze kuzungumza, maana causes za accidents zinakuwa mbili. Moja inakuwa ni mechanical, hiyo ingine ni human error. Na tukitazama analysis yetu, hizi ajali zote zimefanyika hapa kwa muda mfupi ni sababu ya carelessness ama tunaita human error of the drivers. Nasema kwamba siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Shukran bwana Mwanzo kuzungumza nasi. Mtazamaji, ndo hapo sasa mkutano ule umewaleta pamoja washikadau mbalimbali katika sekta ya matatu na vile vitengo vya usalama. Nia ikiwa ni moja tu, kuepusha baadhi ya ajali ambazo huripotiwa barabarani, na nyingi anasema Mwanzo kwamba zinaweza zikakingika. La ziada sina. Shukran. Moja kwa moja kutoka Nakuru, upande wa pili studioni. Asante sana mwenzangu Sakali Dalmas. Natumai kwamba madereva watakuwa waangalifu ili kuokoa maisha ya wengi na vile kuwafikisha abiria wanakokwenda salama. Mpango wa ufadhili wa masomo wa kaunti ya Migori sasa unanuia kusaidia zaidi ya wanafunzi 1000 kutoka familia zisizojimudu kwa kufadhili masomo yao kwa kima cha shilingi milioni 120 ili kuwawezesha kuendelea na masomo yao. Gavana wa Migori Ochilo Ayako amesema kitengo cha elimu kinapania kubuni mikakati ya jinsi wanafunzi watachaguliwa kutoka jamii maskini katika kila kituo cha kupigia kura Migori. Ameongezea kwamba ufadhili huo unanuia kujumuisha ngazi zote za masomo kutoka ngazi ya sekondari hadi taasisi ya ngazi ya juu zaidi. Is to officially roll out the program of bursaries and governor's education grant. We have categorized them into two. The bursaries are intended for Kenyans of Migori County extraction who desire to further their education from primary school to secondary school. What we have done here is to ensure that every polling center, every polling stream has some students who are going to school. We estimate the number of the students who will be going to school from every polling center or every polling stream to be about 17 to 20. We have over 1,000 polling streams,
So the estimation is about 20,000 people will benefit from this program. Na wafanyakazi wa afya kaunti ya Meru wamelalamikia kile wanachosema ni kudhulumiwa na serikali ya kaunti hiyo. Wanadai kwamba uongozi wa sasa wa kaunti hiyo umefutilia mbali bima yao ya afya waliokuwa wanatumia. Aidha wanasema bima ya afya wanayotumia kwa sasa haiwapi huduma bora na uongozi wa kaunti unafaa kuangazia swala hilo upya. The reason why we are coming here today is because we have tried all means, writing letters one after the other, requesting for a meeting so that we can solve emerging issues. We must agree there are issues for a long time ago, but now those are emerging issues, particularly insurance cover. The one we had previously was doing very fine, and the healthcare workers were very comfortable. But this one has depended the higher class and the low class. We have a lot of challenges when we are going to seek for medical attention, because the insurance that we have, it has got a limitation of 1,500 per visit, which cannot be enough to be able to seek any meaningful service. Some must travel from all the way from Mutuate to Meru to get health services, which is dangerous. So to us, as healthcare workers, we are requesting for a meeting with the governor so that we can be able to know how to handle these things. We need a constructive meeting, a very clear meeting, because we have requested these meetings for quite some time now. And we need to have a sober way of doing things. We have no any war with the governor, and we don't want the stories to reach to the governor when they are distorted. So what we are saying in a nutshell is that the workers of this county, they are adversely affected with the current state of provision of health services in Meru County. And particularly, what we are saying is that workers cannot afford the health care services, especially the low job group workers. They cannot afford for these services simply because the changes or the provision which is there within the cover, it is not is something that does not warrant this officer getting the enough services. Mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za mbiu ya KTN. Nimefikia hapa, inabidi niondoke.